Ik denk, wir salten des voor der Hochzeit klaren. Der Raum word still. Die lies gespelt Weihnachtsmusik im Hintergrund fuhlt sich plötzlich Meilenweit entfernten. Sager des Nisternd kamen für Skien zu verschwinden. Als Ethans Vader in die Nentesch sens marineblauen Blazers griff und einen dicken weißen Umschlag über den polierten Eichentisch skab. Blieb wenige Zentimeter vor meinem Teller liegen. Niemand sagt ein Wort. Mein Tochter Emily blickt vom Umschlag zu mir, ihr lächeln erlach. Ethan lehnt sich in seinem Stuhl zurück, verschränkt die Arm und trug gen selbstsicher Grinsen des nur in State, wenn man glaubt, bereits Junen zu haben. Sen Mutter senkt ihr Weinglas und beobachtet mich mit höflicher Neugier. Ich sah auf den Umschlag hinab. Mein Name stand nicht darauf. Emily's auch nicht. Nur ein Wort war ordentlich auf die Vorderseite gedruckt. Family. Ich hab ein langsam auf. Das Papier fühlt sich unjurhenlich schweren. Ich denk, du wirst verstehen, warum das nötig ist, sagt Ethan, sen Stimme ruhig, aber getrigen von genug Stalls, den ganzen Raum zu fühlen. Ich antwortet nicht. Stattdessen öffnet ich vorsichtig den Umschlag während les Usahen. Darin lag ein Stapel juristischer Papier. Bever ich die Seit lesen kann, fügt Ethans Vader lies hinzu. Bit lies alls. Ich nickt. Ich hat 38 Jahre in der US Army gedient. Ich hat Einsatzbesprechungen vor Sonnenaufgang eröffnet, brief verfasst, die Familien von unvorstellbarem Verlust unterrichten, Beförderungsurkunden, Ruhestandspapier. Verglichen mit diesen Momenten het des Öffnen eines Umschlags beim Weihnachtsessen like sein sollen. Und doch wäret mir die Gesichter am Tisch, das dieses Blatt Papier mehrer Leben verändern würde. Ich blättert die Seit und fuhr genau 2 Minuten sprach niemand. Mein Name ist Richard Walker. Ich bin 72 Jahre alt. Die meisten Leute, die mich treffen, nehmen an, ich sei nur ein weiterer pensionierter alter Mann, der versucht, sein Rent bis zum nächsten Monat zu strecken. Ich mach einen keinen Vorwurf. Mein Pickup ist 20 Jahre alt. Mein Wintermantel hat einen reparierten Ärmel. Mein Stiefel werden zweimal weiterverkauft. Ich trink jeden Dienstagmorgen Kaffee im selben Diner. Ich mache meinen Racen selbst. Äußerlichkeiten wären mir nie wichtig. Das komisch daran, kein dieser Annahmen hat mich gegestert, weil kein davon wahr ist. Was nur sehr wenn ich Menschen wissen, ist, dass ich nach fast 4 Jahren Dienst als Vier-Sterne-General aus der US Army ausschied. Allein mein Militärpension liegt bei etwas über $28 im Monat. Mein Haus ist seit Jahren abbezahlt. Ich heb Investitionen, die mein Verstorben Frau und ich über Jahrzehnte sorgfältig aufgebaut haben. Finanziell bin ich seit langer Zeit abgesichert, aber Komfort war nie etwas, das ich zur Schau stellen wollte, besonders nicht, nachdem ich mein Frau Margaret verloren hat. Sie hat einen Sprach, den sie fast jedes Weihnachten wiederholt. Richard sagt sie mir Jules, während sie im Wohnzimmer Geschenk einpackt. Wenn du den Charakter eines Menschen erkennen willst, lass ein glauben, du hättest nichts. Damals dacht ich, sie sei einfach philosophisch. Jahre später wird mir klar, dass sie vollkommen recht hat. Emily hat mich angefleht, Weihnachten mit Ethans Family zu verbringen. Dad hat sie ein Watch über am Telefon gesagt, es würde viel bedeuten. Ich lächel. Ich dacht, verbringt Weihnachten sonst immer beim Skifahren. Hat sen plan geändert. Warum, sie zögert. Möcht beide Familien vor der Hochzeit zusammenbringen. Das klang vernünftig genug. Ich sagt sofort zu. Ich erzählt ihr nicht, dass mir im Vergangenen Jahr bereits während der Rungen in Ethan aufgefallen wären. Nichts Dramatisches, nichts Schlagzeilentrichtiges, nur klein Dinge. Hat begonnen, Restaurants nach ihrem Valet-Service zu beurteilen. Lobt Tura Uhren mehr als freundlich Menschen. Sprach anders mit Kellnern als mit Geschäftspartnern. Wann immer mein Haus besucht, blickt sich mit höflicher Enttäuschung im Wohnzimmer als fragt sich, warum Gemmen nach Möbel besessen, die älter wären als sen in Kelkinder. War nie fan grossem,
nur leise Bortend, Jean Art von Arroganz, die sich oft hinter guten Manneren versteckt. Emily bemerkt into der nicht oder wollt nicht bemerken. En genom Weihnachtsessen trug ich absichtlich meinen ältesten braunen Mantel. Der Reisverschluss war Jahrs über ersetzt worden. Die Elbigen zeigten leicht Abnutzungspuren. Margaret hat mich immer geneckt, ich would wohl darin begraben worden. Ich lächelt bei dieser Erinnerung, bever ich in meinen alten Ford Pickup stieg. Die Fiat Kur durch Charlotte dauert etwa 35 Minuten. Gross Backsteinhäuser ersitzen bescheiden Nachbarschaften. Perfekt gestutzt Hecken. Luxus SUVs samten die Straßen. Jedes Haus sah aus, als Jeher auf ein Weihnachtspostcard. Ethan's Eltern wohnten am Ende einer ruhigen Sackgasse. Ein wunderschönes Haus. Nichts Übertriebenes, einfach erfolgreich. Emily begrüßt mich zuerst. Sie umarmt mich fest. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich auch. Ethan Erskine einen Moment später. Froh Weihnachten, Richard. Nennt mich immer Richard. Nei Dad, nei Mr. Walker, nur Richard. Ich korrigiert einen nei. Schüttelt mir die Hand. Sein Blick wandert zu meinem Mantel. Du weißt, draußen ist es eiskalt. Das stimmt. Du solltest dir von Emily einen anständigen Wintermantel kaufen lassen. Emily sah sofort verlegen aus. Dad mag diesen Mantel, Ethan lacht. Nun jetter verdien irgendwann ein Upgrade. Ich lächelt. So heb ich gehört. Drinnen rockt das Haus nach Zimt, gebratenem Truthahn und frischer Kiefer. Familienfotos bedeckten die Wand. Alles wirkt warm, gemütlich, normal. Sein Mutter begrüßt mich höflich. Sein Vater gab mir einen festen Handschlag. Anders als Ethan blieb sein Blick auf meinem Gesicht. Nicht auf meiner Kleidung, nicht auf meinem draußen geparkten Truck, nur auf meinem Gesicht. Dies kleine Einzelheit blieb mir im Gedächtnis. Das Abendessen begann. Die Gespräche flossen locker. Ferienhäuser actionmächt Luxus Cruisfahrt weinsam Lungen. Ich hört weit mehr zu als ich sprach. Irgendwann lacht Ethan, während ein Gesicht über einen Kollegen erzählt. Ich sagt ihm, wenn du mit 65 immer noch plate bist, hast du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang schlecht in Schädungen getroffen. Mehrer Lut Kitcher. Jemand nickt. Ethan blickt zu mir. Ich mein, der Ruhestand salt angenehm sein, wenn man rich seidig plant. Ich schnitt ruhig ein weiter Stück Truthahn ab. Planung ist wichtig, sagt ich. Ganz sicher. Sen Mutter lächelt mitfühlend. Es muss schwierig sein, heutzutage von einem festen Einkommen zu leben. Emily rutscht unbehaglich auf ihrem Stuhl. Bever ich antworten konnte, sprach Ethan für mich. Richard kommt jerkt kommen. Ein interessante Wortwahl. Ich lächelt nur, denn ich war nicht dort, mich zu verteidigen. Ich war dort, zu beobachten. Margaret war seit 6 Jahren tot, aber ihr Lehrer lebt weiter. Lass die Lut glauben, du hättest nichts. Schließlich kam der Nachtisch. Kaffee folgt. Das Gespräch wird langsamer. Dann stand Ethans Vater leise auf, ging anricht, holt einen versiegelten Umschlag und skab einen über den Tisch. Ich denk, wir sollten das vor der Hochzeit klären. Ich öffnet ein. Auf der ersten Seite stand, Vertrag über Vermögensverhältnis. Niemand ruht sich. Niemand atmet. Die nächsten 2 Minuten war das einzige im Raum des Umblättern der Seiten. Ich unterschrieb nicht. Ich widersprach nicht. Ich leg die Papier einfach zurück in den Umschlag und faltet mein Hand auf dem Tisch. Niemand schien zu wissen, was mein Schweigen bedeutet. Ethan sah fast belustigt aus. Ich bin sicher, du verstehst das, sagt Das ist heutzutage Standard, sein Mutter nickt. Wir versuchen nur das Familienvermögen zu schützen. Ich sah sie höflich an. Ich glaub, jede Family sollt schützen, wofür sie gearbeitet hat. Erleichterung huscht über Ethans Gesicht. Dacht ich stimm zu. Sein Vater hingegen entspannt sich nahe. Beobachtet mich weiter als vermut dass alle anderen im Raum etwas übersehen hatten. Emily steht auf ihren Kaffee. Ich konnt fast hören, wie ihr Hers brach. Sie hast Konflikt. Das hat sie schon immer. Sie so zu sehen.
erinnert mich einen anders Weihnachten vor vielen Jahren, als sei erst 8 Jahr alt war. Damals lebt Margaret noch. Emily hat sich das neuest Fahrrad in der Nachbarschaft gewünscht. Ihre Freundinnen hat glänzen nu redder mit nalligen Farben unskicken gengen. Geld war nicht das Problem. Margaret und ich hätten problemlos eins kaufen können. Stattdessen fand Margaret ein älteres Fahrrad bei einem Wohltätigkeitsbasar der Kirche. Der Rahmen hat Kratzer, der Korb war schief, die Farbe war verblasst. Emily sah in Testos als sei zum ersten Mal sah, Margaret lächelt nur, far ein Watch lang. Emily runzelt die Stirn, aber alle anderen haben nu, ich weiß. Warum ich nicht, Margaret niet sich neben sei. Weil ich mercht, dass du etwas lernst, bever des Leben dich auf die Hart tour leid. Ein Watch später kam Emily lächeln nach Haus. Meiner besten Freunden war egal, welches Rad ich fahr. Margaret kuss sei auf die Stirn. Genau, dann sah sei mich in. Menschen, denen der Schein wichtig ist, verraten sich meist selbst, bever man überhaupt fragt. Dies Layer blieb mir viel länger Gedächtnis, als Emily wahrscheinlich und. Sei blieb mir ganz sicher auch nach Margarets Tod erhalten. Sei war nun seit 6 Jahren tot. Krebs verhandelt nicht. Kümmert einen nicht, wie viel Orden man verdient oder wie viel Soldat man gefuhet hat. Nimmt einfach. Die Armee hat mich auf den Krieg vorbereitet. Nichts hat mich darauf vorbereitet, nach 50 Jahren in ein leeres Haus zu gehen. Monatelang danach stellt ich 2 Kaffeetassen auf die Anricht, bever mir klar word, das sei nicht de war. Ich hört einen Witz im Fernsehen und want mich instinktiv einen Eicher zu erzählen. Still antwortet jedes Mal. Irgendwann hört ich auf, die Leer seit des Schranks zu fühlen hört auf, bet nach Eicher zu greifen hört auf, ein weiter Stimme in der Küche zu erwart, aber ich hört nie auf, Margarets Weisheit zu hören, besonders wenn Menschen ging. Sei glaubt, Charakter erkennt man am leichtesten, wenn Geld aus dem Gespräch verschwindet. Nach ihrem Tod traf ich eine Entscheidung. Ich würde mein Lebensweise nicht ändern, nur weil ich mir lassen könnt. Der alt Truck blieb, der alt Mantel blieb, dieselbe Nachbarschaft blieb. Freund fragten oft warum. Mein Antwort ändert sich nie. Weil alles was ich besitze bereits funktioniert. Die meisten Lachen. Manch verstanden nicht. Ich verspürt nie das Bedürfnis, mich weiter zu erklären. Das Militärleben hat mich auf dieselbe Weise geprägt. Als ich West Point abschloss, sagt einer meiner Ausbilder etwas, das ich nie vergessen heb. Rang ist gelegen. Mit 22 verstehen ich das nicht ganz. Mit 72 verstehe ich willkommen. Jede Beförderung, jeder Salut, jedes Amt, jeder Titel gehört irgendwann jemand anderem. Nur dein Charakter bleibt bei dir. Dies Layer hielt mich auch dann noch auf dem Boden, als ich meinen Wirten stern anheftet. Menschen stellen sich oft vor, generell führen ein glamouröses Leben. Die Realität sieht ganz anders aus. Jar von der Familie verpes Geburtstag Jahrestag, die über Satellitentelefon geführt wurden, besucht Beerdigungen, Begrabung jung Soldaten, Entscheidungen, die einen nach lang nach dem Ruhestand verfolgen. Die Stern auf meinen Schultern matchten mich nie besser als andere. Sei erinnerten mich nur daran, wie viel Verantwortung dort lastet. Deshalb erwähnt ich mein Karriere nach der Pensionierung selten. Ich bracht kein Fremden, die mir bei jedem Frühstück für meinen Dienst denkte. Ich sprach lieber über Angeln, Wetter, Baseball und Kelkinder. So fühlt sich das Leben leichter an. Emily lernt Ethan fast 3 Jahre nach Margarets Tod kennen. Sie rief mich in einem Samstagnachmittag an, Dad. Ich hört sofort etwas anders in ihrer Stimme. Was ist los? Ich heb jemanden kennengelernt, ich lächel. Oh, ich glaub, wird dir gefallen. Eltern hören diesen Satzimer mit vorsichtigem Optimismus. Einen Monat später brach sei Ethan zu mir nach Haus. Kam mit selbstgemachtem Pekinaskuchen an. Das beeindruckt mich. Schüttelt mir kräftig die Hand, sah mir in die Augen, fragt nach meinem Gemussegarten. Mehrer Monat lang macht ich einen wirklich.
Arbeitet hart hat vor seinem 40. Gebertstag ein erfolgreiches Juerbeimebiliengeschäft aufgebaut. Behandelt Emily gut. Latcht leicht. Nichts worked unjuerhenlich. Dan began der Erfolg einen zu verändern. Nicht übernackt allmählich fast unsichtbar. Das erste Anzeichen kam beim Abendessen in einem örtlichen Steakhouse. Ein älter Kellnerin verschüttet versehentlich Wasser in der Nähe unseres Tisches. Sie entschuldigt sich wieder und wieder. Bever ich ihr sagen konnt, dass es in Ordnung sei, seufzt Ethan laut. Können wir Gemmen schnelleren bekommen, sei sa verlegen aus. Nachdem sei Gegenden war, sagt ich leise sei work überfordert. Sucht mit den Schultern. Wenn Lut nicht mithelten können, sollten sei den Job nicht machen. Emily sah unbehaglich aus, ich wechselt das Thema. Monat später kam ein weiterer Moment. Wir fuhren durch mein Nachbarschaft, Ethan blickte aus dem Fenster. Weißt du, Emily, was? Den Vader salt dieses Haus wirklich verkaufen, warum? Kern irgendwohin sehen, wo es schöner ist. Mir gefällt mein Haus, sagt ich, latcht. Nichts für ungut Richard aber dies Nachbarschaft hat ihr beste seit vor etwa 30 Jahren. Ich lächel. Ich auch. Latcht noch mehr, weil annam ich het einen Witz gemacht. Das hat ich nicht. Die Kommentar werden heifiger. Bewundert ihre Uhren, beurteilt Menschen nach den Autos, die sie fuhren, sprach über Reichtum als Mess Disziplin. Einmal als in meiner Garage stand, bemerkt meinen alten Werkzeukasten. Schüttelt den Kopf. Du könntest dir besser Ausrüstung lassen, wenn du den Finanzen planen würdest. Emily sah sofort verwirrt aus. Dad war schon immer sorgsam mit Geld. Ethan lächelt. Ich weiß. Ich sage der Ruhestand holt irgendwann jeden ein. Ich schloss einfach den Werkzeukasten. Hat keine Ahnung, dass das endliche Portfolio, das Margaret und ich jahrzehnts zuvor aufgebaut hatten, mehr Einkommen abwarf, als ich bequem ausgeben konnt. Namen. Ich ließ ein. Nicht weil es mir Freude bereitet, Menschen zu täuschen, sondern weil Annahmen oft mehr verraten als fragen es könnten. Drei Wochen vor Weihnachten rief Emily Ernuden, Ethans Eltern wollen alles zusammen haben. Sie klingen net. Sind sie auch, sie zurgert, ich merkt nur, dass alles gut läuft. Ich hört die Unsicherheit in ihrer Stimme. Bedrückt dich etwas? Nein, das kam zu schnell. Ein weiter erkennt so etwas, da war etwas, das sie nicht sagt, trotzdem drängt ich nicht. Stattdessen ging ich, nachdem ich aufgelegt hat, in mein Schlafzimmer und öffnet Margarets Alt-Zeternhalstruhe. Darin lagen Dutzend Erinnerungen, Brief, Fotografien, Weihnachtsschmuck und der Alt-Braun Wintermantel, mit dem Margaret mich immer gern aufsag. Ich hab einen vorsichtig hoch lächelt und sagt dann laut, obwohl niemand da war. Nun Maggie, ich schätze, wir werden gleich herausfinden, in welch Art von Family unser kleines Mädchen einheiratet. Am Weihnachtsmorgen sag ich diesen alten Mantel über mein Schultern. Nicht weil warm war, nicht weil ich mir keinen anderen lassen konnt, sondern weil manchmal die einfachste Verkleidung am meisten über die Menschen verrät, die einem gegenüber sitzen. Als ein Gentleman der nachtig serviert wird, erkennt ich, dass Margaret wieder einmal recht gehabt hat. Bei der eigentlichen Prüfung war es nie Geld gegangen. Es war immer Respekt gegangen. Und der Umschlag neben meiner Kaffeetasse war erst der Anfang. Ich faltet den Vertrag ordentlich zusammen und steckt ein Zurück in den Umschlag. Niemand griff mehr nach dem Nachtisch. Der Kürbiskuchen blieb unberührt. Damp stieg noch immer von den Kaffeetassen auf, aber die Wham am Tisch war verschwunden. Ethan brach schließlich das Schweigen. Also was denkst du? Sein Ton war freundlich genug selbstsicher fast einstudiert. Ich sah einen. Ich denk, juristisch Dokument werden ein sorgfältiges Lesson. Lächelt. Genau. Sen Mutter nickt anerkennend. Wir haben es von einem Anwalt aufsetzen lassen. Das seh ich. Es schützte das glaub ich auch. Mein Ruhigen Antworten schienen sei zu beruhigen. Emily worked zum ersten Mal seit mehreren Minuten erleichtert.
nur Ethan's Vader blieb still, hat seinen Kaffee nicht angeruhet. Sein Blick ruht auf mir, beabachtet jeden Ausdruck, als wordt noch mehr. Ik will eerlijk zijn, sagt Ethan. Ik heb zoveel schlecht in den zeggen. Ik ook. Mijn Eltern hebben ihr ganzes Leben voor des gearbeitet was zij hebben, zij sollten schützen. Ik was, du woedest des verstaan. Letchelt wieder. Ik letchelt zurück weil alles was sagt auf dem Papier vernünftig klang. Das Problem war nicht das Dokument. Das Problem waren die Annahmen, die sich darunter verstigten. Ik las weiter. Der Großteil der Vereinbarung betraf Ethans Vermergen, sen Anlagekonten, sein Geschäft, sen Ferienwohnung in Myrtle Beach, sen Rentenfonds. Dan erreicht ich ein weiter Zeit. Sie beschrieb Emilys finanzielle Lage. Der zeitiges Vermergen minimal. Zu Erwartens unbekannt. Zukünftiger Beitrag begrenzt. Ich hielt einen Moment in nie beim Lesen, nicht weil ich beleidigt war, sondern weil mir klar war, dass, auch immer dies Papier aufgesetzt hat, glaubt, mein Tochter Tritt der Beziehung fast mittellos bei. Dies Anaheim war nicht aus dem Nichts entstanden. Jemand hat dieses Bild gemalt. Emily räuspert sich leise. Ethan, sahen, ich dacht war wurden des nach Weihnchten unterschrieben. Das tun war auch, sie blickt zu mir. Ich was nicht, dass dad heute ben sieht. Sen Mutter antwortet bever Ethan kant. Wir fanden Familien sollten kein finanziellen Geheimnis haben. Ich nickt langsam. Das ist ein fairer Punkt. Emily sah mich entschuldigen. Tut mir leid. Du musst dich für nichts entschuldigen. Sie sah den Tränen nach aus. Ich was Jana was sei feuchtet. Sie dacht, ich sei beschämt. Sie dacht, alle Raum glaubten, ich kann nicht für mich selbst sorgen. Die Wahrheit war, ich hat den ganzen Abend über kein Sekund Scham empfunden nur Neugier. Das Gespräch verstumt zu unbehaglichem Schweigen, schließlich versucht Ethans Mutter das Thema zu wechseln. Also Richard, ja, Emily hat uns erzählt, du bist pensioniert, das bin ich. Was hast du vor der Pensionierung gemacht? Ich habe in der Armee gedient. Oh, sie lächelt höflich. Mein Bruder war bei der Nationalguard. Das ist ehrenwerter Dienst, sie nickt. Wie lange warst du dabei? 38 Jahre. Ihre Augenbrauen hoben sich leicht. Das ist ein ganz schön Karriere. Das war ease. Mit welchem Rang bist du in den Ruhestand gegangen? Bever ich antworten konnte, unterbrach Ethan. Mom Militalut reden nicht gern über sich selbst. Lacht. Richard ist ziemlich bescheiden. Ich lächelt nur. Hat mich unwissentlich daver bewahrt antworten zu müssen. Am anderen Ende des Tisches bemerkt Ethans Vader das. Ich sah in seinen Augen. Hat dies Unterbrechung registriert. Das Abendessen ging weiter, zumindest oberflächlich, aber klein Bemerkungen taucht nimmer wieder auf, wie winzig Riss, die sich über Glas ausbrechen. Ethan nahm mein eingepacks Weihnachtsgeschenk in die Hand. Das Heirer ist von Richard. Schüttelt sanft. Fühlt sich like den. Das ist Darin war ein handfertigtes Kist. Ich hat fast 3 Watchen in meiner Garage darin gebaut. Schwarzensbaum von Hand geschliffen, mit naturlichem Öl behandelt. Kein Fabrik het gen also ein herstellen können. Emily lächelt sofort. Du hast etwas gebaut. Das heb ich. Sie öffnet sie vorsichtig, der Raum wird wieder still. Die Maserung des Nussbaumhalses skimmert liegt der Weihnachtsbeleuchtung. In den Deckel hat ich einen Satz geschnitzt. Familien steht nicht durch Geld, sie steht dadurch, dass man da ist. Emily hielt sich die Hand vor den Mund. Das ist wunderschön. Sie stand auf und umarmt mich. Ich lieb Ethan sah hinein. Ist nett, nur nett. Sen Mutter bewundert die Handwerkskunst. Sein Vader fuhr sanft mit den Fingern über des Hals. Hast du das selbst gemacht? Ich mach gern Halsarbeit. Dreht die Kist kein Negel, kein verstigten Verbindungen. Ja, lächelt zum ersten Mal in diesem Abend. Mein Großvater hat früher genau solch Möbel gebaut. Für einen kurzen Moment ging etwas zwischen uns vor. Respekt.
nicht wegen des Ranges, nicht wegen des Gelds, einfach weil ein Handwerker einen anderen erkennt. Später öffnet Ethan des Geschenk seiner Eltern, ein Designerruhr Wert mehrerer tausend Dollar. Alle bewunderten sei, hielt sei mir hin, wunderschön nicht wahr, das ist sei ganz sicher. Ich wollt skan seit Jahren ein, ich freu mich, dass du sei bekommen hast, du trägst kein Uhren. Ich skab meinen linken Ärmel hoch. Die alt militärisch Feldübungsuhr, die Margaret mir vor 25 Jahren geschenkt hat, lag in meinem Handgelenk. Zerkratzt Glas verbläst Ziffern funktioniert noch immer einwandfrei, Ethan lacht leise. Du solltest dir die auch von Emily aufwerten lassen, ich sah darauf hinab, ich glaub das könnt ich nicht. Warum nicht? Sei erinnert mich noch an Jemanden, verstand is nicht. Emily skan, sei griff über den Tisch und drückt sanft mein Hand, waren nicht nötig. Nach dem Abendessen zogen wir uns ins Wohnzimmer zurück, am Fernsehen lief leise ein Footballspiel. Die Frauen trugen des Jesker in die Küche, Ethan schenkt sich noch einen Drink ein. Also Richard, ja, du musst zugeben, der Ruhestand kann stressig sein, das kann Mein Finanzberater sagt, die meisten Menschen unterschätzen, wie viel sie brauchen würden. Manchmal tun sie das. Ich habe versucht, Emily davon zu überzeugen, dass wir mehr deiner Ausgaben übernehmen sollten. Emily sah sofort unbehaglich aus. Ethan, das braucht nicht. Ich unterbrach sie sanft. Es ist freundlich von dir an mich zu denken, lächel. Ich will nur nicht, dass du kämpfen musst. Ich denkt ein. Denn trotz allem glaubt ich noch immer, dass sein Sorge echt war. Fehlgeleitet in Stahls Gehalt aber echt. Die Gefahr der Arroganz ist, dass Menschen sei oft für Großzügigkeit halten. Während alle anderen redeten, ging Ethans Vater leise auf die Hinterveranda hinaus. Ein paar Minuten später trat ich selbst hinaus, kalt Dezemberluft empfing mich. Weihnachtsbeleuchtung spiegelt sich im Garten. Stand und blickt in die Dunkelheit, und sich sie hin sprach sei waren Offizier, ich lächel. Das war ich. Ich erkenn des Masons. Waren in der Haltung, ich lacht leise, ich heb versucht sei abzuligen, sei verschwindet nahe. Want sich schließlich zu mir. Welcher Rang, da war sei, die Frage, die Ethan Zuver unbeabsichtigt verhindert hat, ich wag zu antwort, stattdessen sagt ich bin zufrieden in den Ruhestand gegangen, nicht langsam, ich verstehe. Für mehrer Sekunden sprach keiner von uns, dann überrascht mich. Ich glaub nicht, dass sei meinem Sohn als Erzählt haben. Nein, ich glaub auch nicht, dass sei Emily als Erzählt haben. Nein. Steckt die Hand in sen Manteltaschen. Manchmal sehen kinder nur das, was wir sei sehen lassen, so ist es. Blickt zurück durchs Wohnzimmerfenster. Sind gut kinder, das sind sei. Aber mein Sohn ist zu beeindruckt vom Erfolg Jordan. Ich sagt nichts, ich heb es bemerkt. Sen Stimm trug echt in Taschung. Ich hat gehofft, heute ben leg ich falsch. In seinen Augen lag Trauer, kein Zorn, Trauer, Jean Art, die nur ein Vater erkennt. In diesem Moment ward mir etwas wichtiges klar. Ich war nicht der einzige Elternteil, der still den Mann in diesem Haus bewertet. Auch sein eigener Vater hat beobachtet. Und dem Ausdruck sens Jessics nach zu urteilen, gefiel ihm nicht, was gesehen hat. Als wir wieder heimgingen, lag der Umschlag noch immer wartend auf dem Couchtisch. Ich hat das Gefühl, sen Jeskicht war noch nicht zu Ende erzählt. Als wir zurück ins Wohnzimmer gingen, hat sich alle in ein unbehagliches Schweigen geholt. Emily saß auf der Kant des Sofas und dreht den Verlobungsring an ihrem Finger. Ethan stand neben dem Kamin und versucht, entspannt zu worken, obwohl ich sehen kann, dass es nicht war. Sen Mutter beschäftigt sich damit, leer Kaffeetassen einzusammeln. Nur sein Vater blieb sitzen, sein Blick ruht auf dem Umschlag. Ich hab einen noch einmal auf. Ich heb einen zu Gelassen, sagt ich ruhig. Ethan lächelt. Ist also professionell verfasst.
Zijn aanwalt must ein kleins vermergen daarvoor verleent hebben. Jeder op sats war zorgvuldig ausgearbeitet, jeeds vermergen zorgvuldig aufgelistet, jed eventualiteit grundlich bedacht. Rechtlich hat ik nicht zu beanstanden. Als vader hat ik einiges. Ik schloss die map, darf ik ein frage stellen, natuurlijk antwoortet Ethan. When Emily des Morgen unterschreibt was genau schut sei damit, sa überrascht aus, des vermergen meiner Family, ik versta, mein Geschäft, ik versta, mein Investitionen, ik versta, mein Rentenkant, ik versta, lächelt selbstbewusst. Ik heb 15 jaar damit verbracht als afzubauen was ik heb, des respectier ik, was ist also des Problem. Sa ein Direkten. Das Problem ist nicht was du schutst, sondern was du annimmst. Der Raumwort wieder still. Ethan runzelt die Stern. Was meinst du damit? Ik tippt sanft auf den Abschnitt über Emilys finanzielle Lage. Dieses Dokument sagt mein Tochter jate mit sehr wenigen dies Sein Anwalt hat ihr Vermergen auf unter $80 geschätzt. Ich lächelt fast. Nicht weil es komisch war, sondern weil es erstlich ungenau war. Ethan zuckt mit den Schultern. Das stimmt Grund. Emily sah verwirrt aus, Dad. Ich want mich zu eicher. Schatz, heb ich mit dir über mein Vermergen gesprochen. Sie blinzelt, nein. Heb ich dir mein Anlagekonten gesagt, nein. Mein Truhendokument, nein. Mein Renteneinkommen, nein. Sie sah verlegen aus. Ich heb nie gefragt. Ich weiß. Ich lächelt